Hello, everybody. Welcome to another episode of Artist Fireside Chat, where we explore creators breaking boundaries at the intersection of art and blockchain tech. I'm here today with the amazing Pika Park. She's the creator of BeauBeau. She's making her name in the crypto art world and working with the likes of Klon, and now she's gearing up for her Genesis drop with Super Rare in October. I want to welcome Pika and her translator, Dong Lee. Welcome. Hi. Hi. Okay. Really nice to have you here. I'm really excited to learn about the world of BeauBeau and who she is and who you are. 작가님, 오늘 지금 만나뵈서 지금 같이 얘기할 수 있어서 너무 좋고 보보의 세계관에 대해서도 오늘 들을 수 있게 돼서 너무 기쁘다고 하십니다. 네, 감사합니다. 초대해 주셔서 너무 감사하고 좀 긴장되지만 재미있게 이야기하고 싶어요. Pika Park, she says that she's very nervous, but at the same time she's very happy and thankful for the invite. Thank you. We're really happy to have you. So I wanted to ask, how did you get into the crypto art world? 작가님이 어떻게 크립토 아트에 들어오시게 되셨는지 궁금해하세요. 크립토 아트 자체는 제가 알게 된 지가 얼마 안 됐어요. 그러니까 한국에서 그 비플이랑 그라임스와 관련한 내용을 뉴스로 접하고 이게 도대체 무슨 세상이지? 내가 직접 알아봐야겠어로 접근하게 돼서 제가 언제까지 하는 게 좋을까요? 여기서 이 뒤에 별로 없긴 한데. 네, 끝내주세요. 네. 이게 무슨 세상이지 알아봐야겠어로 접근하게 돼서 이제 현재 지금 작품 활동까지 이어져 오게 되었는데 제가 맨 처음 완전 제네시스 피스를 민팅을 한 게 4월 27일인가? 그럴 거예요, 오픈시에서. 그런 식으로 일단 들어오게 되고 그 과정에서 한국 그 NFT 작가들이 모여있는 공간에서 아주 많은 도움을 받아서 또 현재까지 작업을 계속 이어오게 되었습니다. Yes, so she started crypto art only recently after she heard about Grimes and people all about that news, and she decided to learn a little bit more about this world, and that kind of continue on until right now. I think she remembers as April 27th to be her Genesis when she first minted on OpenSea. And since then, she has been working very actively and getting a lot of help from the Korean community that has led till right now. Oh, that's so cool. So it's still a long time in the crypto world. Like April to September is what, 6 months maybe? But that's like a whole lifetime in this world. So you're not that new. I wanted to ask, who is BeauBeau and what inspired you to create her? I saw on your website that you said, I use the name BeauBeau Thang in my world. It's a neologism that I created to embrace the meaning of pretty, pretty thing. It can also be translated as something about BeauBeau. Can you tell us more about that? 네, 작가님이 항상 하시는 부부 그거 My Thing 그거에 대해서 조금 더 들어보고 싶고 전체적으로 어떻게 보보를 시작하게 되었는지 궁금해하세요. 네. 이게 얘기가 조금 긴데 일단 질문 주신 거에 대해서 얘기를 해보면 그 보가 그 프랑스어로 보가 프리티라는 뜻인데 이게 남성 명사예요. 여성 명사로는 벨리라는 단어가 있지만 이게 외국인의 입장에서는 모양과 발음이 예뻐서 보보땡이라는 것을 차용을 했고 그리고 이제 아까 헤더가 얘기를 한 것처럼 pretty thing이라는 의미가 될 수도 있고 혹은 something about 보보라는 의미가 될 수도 있어요. 그래서 여기까지 할까요, 일단? 네네네. So
in French, beau means pretty, but it's in masculine term. So she decided to go with the BeauBeau because it rings very well. So she decided to go with the BeauBeau thing, and when it could mean that it's something that's like pretty thing, or that it's something about BeauBeau. So yes, and she's gonna continue. 네, 작가님. Okay. 그래서 이제 제가 그 세상을 보는 시선, 그 다음에 사람들마다 이제 상반된 취향이 있잖아요. 되게 귀여운 것을 좋아하는가 하면 엄청 다크한 것을 좋아하기도 하고, 그리고 이제 내 눈에 행복하고 아름다운 것들, 이제 그런 것들을 내가 예술로 표현을 하기 위해서는 나를 대신할 무언가가 필요하다고 생각을 했어요. 그러니까 나를 대신한 아바타. 요즘에 이런 트렌드가 굉장히 맞아 있다고 생각하는데, 그것을 저는 굉장히 어릴 때부터 생각을 했었고, 이제 약간 영향 자체는, 그러니까 곰곰이 제가 이번 인터뷰를 준비하면서 생각을 해봤던 건, 해외 사업하시던 부모님의 영향으로 제가 자주 보던 막 외국의 다양한 광고, 아니면 디즈니 그 약간 빈티지한 그런 영상들, 그런 특유의 분위기를 내뿜는 애니메이션 뭐 이런 것을 진짜 하루 종일 보면서 막 비디오로 구해 주셨거든요. 그런 것들을 보며 자랐고, 이제 이런 것들이 제가 패션 디자이너로 일을 시작했을 때부터 크리에이티브 디렉터 지나서 이제 아예 나만의 예술을 하는, 그림으로 작품을 하는 현재까지 그 근원이 된 거예요. 여기까지 일단 할까요? Oh, 네. So give me just a second. I'm gonna make sure. Okay. So, yes, this is her way to kind of look and see the world in her own perspective, and it really shows her what she really likes, her passion is, and her interests are, and what she sees that are beautiful to her. So even when she was young, she realized that she needed some mechanism to replace her when she's going to talk about this work. So she needed an avatar to replace her, and BeauBeau is going to be her avatar, which is it goes parallel with the current trend with all the collectibles. But yeah, ever since she was very young, her parents have gotten like this vintage, cool visual references, and ever since she was young, that she always kind of looked at these videos and everything. And so I think for the last 10 years, she has been going through the phases of fashion designer, being a graphic designer, a creative director, and now she's working on this art. And so all of those experiences have kind of helped her to work on this, create this cool character, BeauBeau, right now. Mm-hmm. Oh, wow. That everything makes sense now, just knowing that Pika used to work as a designer. Oh, hello? Hello? 네. Can you hear me? Yes. Sorry, can you hear me? Hold on one second. Hi, can you hear me? Yes. Sorry about that. So I was saying everything makes sense, hearing that Pika used to be a creative director. Yeah, so I thought that, sorry, I just got distracted by a text over there. So all of those experiences have made it so now you are successful with BeauBeau and this world that you're creating with her. I actually saw that you created a space in VoxWalk. It's a space in crypto voxels, and I was curious. I saw that you have this. Hold on, why isn't it going? You have a shop here in crypto voxels. Do you ever have like events here or anything like that? Even though it's a little space, but I'm just curious. 네, 작가님. 일단 부부와 함께 세계관을 빌딩 하시는 것을 너무 재밌게 보고 있고, 그리고
여기 복스워크, 크립토 복셀에 있는 복스워크에서 이렇게 이쁜 샵을 운영하고 계시는데 여기에서 여기 공간이 작긴 하지만 여기에서 네. 뭐 여러 가지 이벤트도 진행하시는지 질문하셨어요. 아, 네. 그 복스워크에 이제 들어가게 돼서 일단 복스워크 자체에서 되게 많은 재미있는 이벤트들을 해요. 아티스트들과 함께. 여기 이제 입점해 있는 아티스트들과 함께도 재미있는 이벤트를 하고 또 그 이벤트를 전혀 이제 이 복스워크와 관련 없는 여러 많은 사람들이랑 즐길 수 있는 막 그런 이벤트를 많이 진행하거든요. 제가 요즘에는 이거 그 전시 준비한다고 바빠가지고 그 이벤트들을 많이 놓치고 있는데 개인적으로는 그냥 제 복스워크에 들어오면 그 기브어웨이 이렇게 벽에다가 제가 만든 이제 그 폭죽 사람들은 그걸 모자로 쓰긴 하지만 그 폭죽 같은 거 이제 주소 주면은 제가 이제 전달할 수 있는 이제 그런 것도 하고 있고 뭐 가끔 막 사진 찍는 뭐 그런 것도 하고 춤추고 얘기하면서 놀고 뭐 그런 것도 하고 있습니다. Yeah, so since she has gotten into the Vox work, they actually by them like the Vox walk, I guess themselves, they do a lot of events there to kind of participate with the artists together who are already on there, and also they do with the people who are outside of the Vox work. And so yeah, currently she has been busy in a way because she has to prepare for her exhibition coming up. But on the wall, on the side of the wall, if you guys ever go visit, she has kind of like a giveaway of what she made with the voxel. She made fireworks, but people use that for hat. Yeah, that one on the wall. So people use it for a hat, but that's actually like fireworks. But yeah, so she has that as a giveaway. But people come here and just like take photos because it's really definitely very beautiful to see, and just like we dance around in there and just talk and chat. Yeah, but those are like the minor little events here every day. Oh, that is so cool. I really want the paws. They're so cute. And I just love seeing this video of Pika dancing with the whole outfit. It looks so fun. So what is this new event that Pika is preparing for? When is that happening? And how can people get there? 네, 작가님 요번에 전시회 하시는 거에 대해서 질문하셨는데요. 네. 사람들이 어떻게 갈 수 있고 어디서 더 알아볼 수 있는지 질문하셨어요. 아, 네. 그 전시가 일단은 그 한국에서 하는 그 피지컬 전시라서 근데 이제 실물 아트와 함께 이번에 NFT도 같이 하고 또 이제 저 말고 다른 멋진 작가분들이랑도 같이 하는 그룹 쇼거든요. 그래서 일단은 장소는 한국이어서 많은 분들이 실제로 와서 보시긴 힘드시겠지만 최대한 이제 사진 자료나 영상 자료들 많이 남겨서 이제 제 트위터나 홈페이지 이런 곳에서도 많이 공유를 하려고 하고 있습니다. Yes, so the exhibition is going to take in place in Korea, South Korea. And so unfortunately, it may be a little bit hard to go visit. But yeah, but she will kind of document all the process, and she will kind of share all the videos and images on her homepage and also on her Twitter. And so make sure to go follow her on Twitter. And also, in the exhibition itself, she's going to do both physical works and showcase her NFT works as well. And it's going to be along with other amazing artists as well as a group show. So please stay tuned. Okay, that sounds great. If there's any live stream or anything like that, feel free to come back to the whale community and let us know in a general chat, or you can tell me and I'll tell our community, because I would love to see any video of that event. 지금 만약에 라이브나 약간 그런 이벤트가 있으면 꼭 알려달라고 웰 커뮤니티 같이 공유하고 하겠다고 하시네요. 네, 감사합니다. 있으면 꼭 공유하고 한번 진행해 보도록 할게요. 감사합니다. Thank you. I know that
I wanted to talk about your most recent work that you had done for this Klon. Klon's the creator of Cool Cats, for anyone who doesn't know. And you won the contest. So when was this? What was it like doing this? And there was no, was it a collaboration or this was just a contest and you created this with the Cool Cats? 네. 요번 가장 최근에 했던 작업에 대해서 이야기를 나눠보고 싶은데요. 혹시 이번 이 작품은 콘테스트에서 이긴 걸로 알고 있는데 이게 콜라보레이션이었는지 콘테스트였는지 조금 더 들어보고 싶다고 하시네요. 일단은 안타깝게도 제가 우승을 하지 못했어요. 그러니까 클론이 1, 2, 3등을 뽑는데 저는 그 순위 안에는 들지는 못했고, 근데 이제 다만 이게 되게 굉장히 좋은 반응을 얻어서, 그러니까 많은 분들이 되게 좋아해 주셔가지고 이제 어쨌든 클론 함께 제 보보도 더 많이 알리게 되는 계기가 되어서 저는 개인적으로 이 작품도 제 스스로도 마음에 들고, 또 이제 우승은 이 순위 안에는 들지 못했지만 너무 좋은 그 현상이 나한테 일어났다 이렇게 생각하고 있는데, 이거는 콘테스트는 콘테스트인데 클론이 이제 콘테스트를 이제 얘기를 하면서 그냥 공식적으로 콜라보를 할 수 있는 기회를 아티스트들한테 많이 준 그런 콘테스트라고 저는 생각을 하고 있어요. 그렇게 일단 콘테스트 설명에도 얘기가 나와 있고, 그래서 자기가 이제 이 작품을 자기 컬렉션에 이제 민팅을 해서 판매도 할 수 있고, 아티스트들을 이런 식으로 한 콘테스트지만 콜라보레이션이기도 한 그런 작업이었습니다. 네, 감사합니다. So unfortunately, she didn't get into the number 1, 2, 3 of the ranking, but people did, had massive engagement with it. They really liked this artwork. So with this, she was able to kind of show and expose a little bit more about BeauBeau with the clone. So I think she believes as this is like a good, came out to be very good for her. And then also for this event itself, it was a contest, but it's officially kind of looking out for collaboration among all the artists. So they were enabling artists to mint it and to, sell the artwork of this collaboration piece. So yes, I think she says that it was a contest, but it was also kind of somewhat of a collaboration as well. That's really cool. I love this piece. They look so cute together. Thank you. I also wanted to talk about, you mentioned you have hold on, where is this? Yes, you have a Genesis piece launching on Super Rare in early October. And I wanted to show the teaser for it, but we can't play the music through here. But I'm going to share the link in stream text so everyone can hear it, because you made the music too, which is really cool. And I wanted to know, is this your first time having composed music? Is this the first time you composed music? And what's the inspiration? I'm sorry. It's okay. You're fine. And inspiration, right? Yes. Okay. Yes, got it. Okay, so 이번에 10월 초에 나오는 슈퍼레어 제네시스가 그걸 잠깐 조금 보여주려고 하는데 여기에서 음악도 작가님이 직접 만드셨다고 들었대요. 그래서 이번에가 처음으로 음악을 만드셨는지, 그리고 또 그거에 대한 인스피레이션, 그 영감은 어디서 받으셨는지, 이렇게 두 가지 물어보셨어요. 일단 음악을 이 작품에서 처음 만든 건 아니고, 제가 지금 민팅한 모든 작품에는 제가 직접 음악을 만든 것도 있고, 그 다음에 이제
프리 소스를 사용해서 조합으로 편집을 사용해서 만든 음악도 있고 아예 처음부터 끝까지 이제 제가 만든 음악도 있고 이렇게 섞여 있어요. 그래도 어쨌든 이제 저의 이게 이제 다른 편집 프리 소스를 가져다가 쓴 음악들도 이제 제가 그냥 마무리해서 조합을 해서 이 작품 안에 루핑이 잘 될 수 있게끔 편집을 한 건 맞긴 한데 이제 뭐 아예 처음부터 끝까지 제가 만든 음악도 있습니다. 그래서 이제 결론 말씀드리자면 이 티저 영상에서 쓰인 음악이 처음 만든 것은 아니고요. 그리고 제 그 음악적 영감 같은 경우는 제가 진짜 모든 음악들을 다 좋아하는데 특히나 제일 이제 들었을 때 저한테 많은 영감을 이렇게 주는 음악은 시티팝이라는 장르가 혹시 해외에서도 통하는지 모르겠지만 네, 그 시티팝이라는 장르를 되게 굉장히 좋아해서 그 빈티지스러운 그런 장르, 그런 음악들을 제가 좋아해서 그거에 입각해서 만듭니다. 그런데 이제 한 가지 말씀드릴 건 이 티저 음악에 쓰인 음악이 제 이제 본 작업에 나오진 않아요. 본 작업은 또 만든 다른 음악으로 작품이 나오게 될 겁니다. Oh, interesting. Okay, so for all of her pieces so far and what she has created in through her NFT, she did actually make a couple of them. She did make the art, the music, and a couple of them she did the kind of she remixed. She mixed up all the pre-source together and then kind of made sure that it fits into her artwork, the visual work. And so for this one, the teaser, the music is not her first time, but she has been doing it. And as for her like musical inspiration, she really loves city pop genre. Also, she really loves like vintage kind of music. And that's where she pulls inspiration from. One thing to note though, the teaser had the music on the teaser is gonna be different from the actual piece that will be minted in early October on Super Rare. Oh, okay. That's really cool. Have you made music outside of your NFTs? Like, do you have a Spotify that we could listen to? 작가님 혹시 NFT 외에도 따로 네. 음악을 네. 만드시고 또 이제 뭐 스포티파이나 약간 그런 뭐 멜론 약간 막 이렇게 그런 곳에서 들을 수 있게끔 되어 네. 있는지 궁금해하세요. 네. 안타깝게도 이제 제 음악은 일단은 제 이 작품을 통해서만 들을 수 있고 저도 이제 그런 게 되게 왜냐면 이왕에 음악을 만들었으니까 좀 그런 곳에 등록을 해서 더 많은 사람들이 들었으면 좋겠다 이런 생각을 해본 적은 있어요. 그래가지고 시간이 허락하고 뭐가 된다면은 언젠가는 한번 그런 것에 시도를 해볼지는 모르겠으나 지금 당장은 그런 계획 자체는 없습니다. So unfortunately, currently, people could access the music through the NFT works or her other works. But she has thought about doing it because she already made the music. So she was thinking about where can I have it uploaded so more people could have access to it. So if time allows in the future, maybe she will maybe try it out, but it's not currently in plans. Oh, okay. I would love to hear that if you do it. Definitely let me know. I love music, so I love to hear Thank you. as much new music as I can. I'm curious, do you collect any NFTs yourself? And are there any NFT artists that you have your eye on? 네, 작가님도 혹시 NFT를 컬렉팅 하시는지, 그리고 어떤 다른 작가님이 눈에 띄는 작가님이 있다면 네. 공유해 달라고 하세요. 일단은 제가 이제 이 NFT를 처음 시작을 했을 때 그때는 이제 컬렉팅이라는 것을 나도 해봐야지 이것에 대해 좀 알 수 있겠다고 생각을 해서 이제 그때는 컬렉팅을 조금 과하긴 아니지만 정말 조금 하기는 했어요. 그런데 지금은 일단은 아예 안 하고 있는 수준이고요. 왜냐 하면은 이게 이제
정말로 진짜 이제 내 마음을 확 꽂혀서 이거는 내가 계속 두고두고 보고 싶다. 이런 좀 신중하게 컬렉팅을 하기 위해서 작품에만 열중을 하고 있고, 그 다음에 아티스트 같은 경우에는 진짜로 제가 요즘에 정말 좋아하는 아티스트들이 되게 많은데, 이게 몇 명을 제가 말씀드려도 될지 모르겠는데, 이거 어떻게 말씀드려야 될까요? 트위터 핸들을 말씀을 드려야 될지, 아니면은, 이름 알려주시면 될 것 같고요. 아니면은 트위터 네. 핸들도 괜찮을 것 같아요. 네. 네, 이제 별로 지금 유명한 그런 아티스트는 아닌데, 이제 비자레 사키엘이라고 제가 이제 이분이 하는 아트와 그 음악도 이분이 직접 만드시는데, 그 감성을 너무 좋아해요. 그래가지고 최근에 되게 눈여겨보고 있는 저는 아티스트입니다. 네. 혹시 스펠링을 여기 프라이빗 챗에다가 올려줄 수 있어요? 네, 잠시만요. 그리고 잠시만요. 올려드릴게요. 네. 네, 아, 지금 올려드렸어요. 네네. 마저 더 하실 말씀 있으세요? 아니면 네. 아티스트를 몇 번 더 소개를 하자면, 저 요즘에 이제 되게 눈여보고 있는 또 프로젝트가 언스테이블 키도라는 작가분이 하고 계시는 그 컬렉티블 아트 프로젝트를 제가 조금 눈여겨보고 있어요. 그래서 이제 그분도 제가 요즘에 되게 이제 눈여겨보고 있는 아티스트 분이다. 이렇게 말씀을 드리고 싶네요. 그것도 스펠링을 쳐드릴까요? 그거는 제가 알고 있습니다. 네. 다행히. 알겠습니다. 네. 네. So in the beginning of her NFT journey, she thought she needed to collect to learn more about the space and to learn more as an artist too. So she did kind of collect from I believe she was collecting from OpenSea and like on Hikenuk, and I've seen her collect a lot of works. But currently she's not doing it because she's solely kind of focused on her works at the moment, and she really wants to kind of find works that she really would love to see it for a longer period of time and not be kind of sick of it. Like, so she wants to kind of really find her own, like what she really likes and enjoys to view it. And so currently she's been very careful what she collects, but and then also for the recent what she has been finding, like the artist that she has found to be very wonderful in the space is Bizarre Satchel. I see that in the chat. I'm gonna copy and paste that so people have the spelling in stream text. It's Bizarre Satchel, Bizarre Saheiel. Excuse me. So you can check out their work. And that's cool. And yeah, she really likes their music and their visuals, and so recently she has really fell for them. It's kind of the vibe and the style that she really likes. And then also currently there is a collectible project that's coming out soon too. It's going to be called Bad Kids Alley by the artist name is Unstable Kiddo, and I know Claire McGuire, she's working on it too. So she has been eyeing on that project as well. Oh, that sounds super cool. So I wanted to ask you, what has been the biggest challenge for you as a professional artist, and how have you worked through it? 작가님이 이제 프로페셔널한 작가로서 가장 어려웠던 점이 있다면 그것과 그리고 어떻게 그런 것들을 헤쳐나가시는지 궁금합니다. 프로페셔널한 작가로서 어려웠던 점은 지금 사실 생각해보면은, 피지컬 아트를 할 때나 지금 이렇게 NFT 아트를 하면서 디지털로 작품을 할 때나 사실 엄청나게 어려웠던 국면은 아직 저한테는 없었던 것 같아요. 왜냐면 이제 더 많이 알려져야 되는 단계라고 생각하기 때문에 정말 감사하게도 그렇게 어려운 점은 없지만 이제 한 가지 약간
조금은 그래도 이제 어려운 점이라고 얘기를 하는 건 이 NFT 아트 그리고 혹은 이 디지털 아트라는 것 자체가 한국에서는 아직 약간은 좀 덜 알려져 있다고 해야 되나? 이제 그런 시기여서 제가 이제 이 피지컬 아트를 하면서 각종 이제 뭐 미술 갤러리 쪽 관장님들이나 이런 분들을 만나거나 아니면 다른 또 NFT를 하지 않으시는 다른 작가분들을 만날 때 이것에 대해 설명을 해야 되는 것이 지금으로선 저한테 가장 큰 어려움이고, 근데 이제 너무 지금 보여지는 이런 오픈시나 이런 것들이 잘 되어 있기 때문에 그런 것들을 보여주면서 설명을 해드리면 되게 재미있어 하세요. 그래서 아직은 이런 것들을 많이 알려야 된다. 이것이 가장 큰 어려움인 것 같습니다. 그리고 지금 계속 헤쳐나가고 있는 중입니다. 네. Yeah, so far she hasn't really faced anything too challenging through her works like in the both in the physical and in the NFT space. Yes, currently because she is in a stage where she needs to be a little bit more known and she needs to get her work and her name out there. So that's her focus right now, and hasn't been a lot of any too much of a challenge. But I guess her current little task, I guess, not a challenge, is that every time she has to go out in like the exhibitions and everything, because NFT and digital art is not yet kind of well known in the Korean scene. So she has to kind of explain everything to the gallerist and the curators, and also to anyone who just joined, who goes into her exhibition or meets with her. So yeah, but it has been a lot easier now that like the OpenSea and all the platforms are really well built now, so it's kind of easy to kind of show them and everything, and so that has been fun. But yeah, that has been kind of like a challenge that she has to took on as an NFT artist in Korea, to kind of spread the awareness and talk about NFTs and the digital art itself. Well, Pika is doing a service on behalf of crypto artists by explaining all of this to the traditional gallerists, and I know that they're very, some of them are very old and traditional and really don't understand this and don't want to understand it. So thank you, Pika, for doing that. I see that as a challenge and not just a task, but Yes, thank you. So we have a lot of questions from our community too. So I have a question from Mylanie. She asks, is there a big difference in preferences between Eastern and Western cute art? 네. 이제 질문을 받아볼 건데요. 네. 밀란이라는 분께서 질문이 왔는데, 네. 동양과 서양에서 네. 귀여운 아트에 대한 차이가 있는지, 큰 차이가 있는지 여쭤보세요. 제가 다 대답을 잘 할 수 있을지는 모르겠는데, 그냥 제 개인적으로는 확실히 이 동양과 서양의 귀여움이 당연히 이제 귀엽다고 느끼는 건 사람들마다 다 같지만 약간 그 장르가 조금 다른 부분은 있다고 생각을 해요. 근데 또 생각해보면 동물 캐릭터라든가 이렇게 동물에 한정되어 있는 부분은 거의 비슷한 귀여움을 가지고 있는 것 같고, 이제 예를 들면 사람을 귀엽게 표현하는 그런 귀여움에 관해서는 좀 다른 느낌인 것 같은데, 저는 이제 약간 서양의 대표적인 귀여움이 저에게는 그 파워퍼프걸 이런 느낌 있잖아요. 카툰 그런 느낌을 이제 귀엽다고 생각을 하는 반면에, 또 동양적인 유명한 장르가 또 아니메 이런 장르들이 있잖아요. 또 약간 일본스러움이 묻어나는 이제 그런 귀여움이 있고, 그런 차이는 있다고 생각하지만 결국엔 사람들이 귀엽다고 느끼는 포인트는 다 똑같지 않을까 하는 게 저의 개인적인 생각입니다. 네, 맞아요. 이거 너무 재밌는 것 같아요. So,
네, so she's unsure if she could kind of answer this very well, but she feels that what's like Eastern and Western, the cute like where we feel the cuteness can be kind of very similar, although the genre can be a little bit slightly different. Um, so for as in terms of animals, I think she thinks that everybody feels the same cuteness overall for the animals. But for people, it may be a little bit different. So in Western, what she kind of feels personally to be kind of cute would be like Powerpuff Girls from like Cartoon Network. And what could be kind of what Eastern that's kind of cute will be kind of like very popular would be like anime, what's kind of Japanese type of cute. And so, but overall, she feels that, cuteness is kind of like all around the world, global kind of thing. So where people find something to be cute, it's like pretty much about the same. Yeah, I agree. Everybody thinks cartoon cats are cute, and also Powerpuff Girls are the cutest. I really miss that show. It was such a good show. I have another question from Dazarine. They ask did you draw inspiration from Yuko Shimizu, the creator of Hello Kitty? 네, 나즈린님께서 질문해 주셨는데, 네. 유코 시미주 작가님에게서 영감도 받으시는지, 그 헬로키티 창작자에게서? 네. 아, 네네. 네, 물론 당연하죠. 어렸을 때 제가 산리오 세대라고 할 수 있는 딱 그 헬로키티, 그다음에 또 폼폼프린, 뭐 마이 멜로디, 쿠로미 이제 이런 산리오의 모든 캐릭터들이 되게 한국에서도 흥행하고 그럴 때 제가 이제 어린 시절을 보냈기 때문에 아까 말씀드린 파워퍼프걸, 헬로키티 이런 분들에 대해서 굉장히 많은 영감을 받았죠, 물론. Yeah, so yes, of course. She's kind of the Sanrio generation. So she did grow up with a lot of My Melody, Hello Kitty, and all of the like Powerpuff Girls and all of those kind of cultural cartoons and characters. Those are the things that she kind of grew up with. So she definitely pulls reference or inspiration from there. Yeah, I'm from the same generation. I had Hello Kitty everything when I was a kid. We have a question from Reth. They ask, do you have any advice for new artists looking to enter the NFT space? 네, 레스님께서 질문해 주셨는데, 네. 새로 들어오는 신인들에게 조언해 주실 것들이 있는지 궁금해 하세요. 네, 그거는, 네. 저는 약간 이게 NFT 신이 되게 빨리빨리 바뀌잖아요. 아까 헤더도 저한테 그 정도면 되게 오래된 NFT 작가다. 이렇게 말씀해 주셨는데, 너무너무 빨리빨리 바뀌기 때문에 트렌드도 계속 빨리 바뀌고, 내가 하는 아트는 아무도 안 봐주고 있는 것 같고, 이런 이제 포모 현상이라고 하죠. 막 그런, 나 혼자 못 따라가고 있는 것 같고, 그런 느낌이 되게 특히 드는 것 같아요. 이 씬에서. 그런데 이제 너무 진부하게 들릴 수 있지만, 진짜 이제 그런 거에 신경 쓰지 않고 내가 표현하고 싶은 것을, 되게 진정성 있게 계속 하나하나 한 작품, 이 디스크립션도 저는 그렇게 생각해요. 이 작품을 올릴 때 이 디스크립션도 그냥 정말 내가 이 작품을 어떻게 생각하는지, 여기에 애정이 얼만큼 있는지, 이제 그런 거를 해가면서 꾸준히 올리다 보면은 언젠가는 이제 내 작품을 이렇게 막 많이 팔린다거나 많이 봐준다거나 그럴 때가 분명히 온다고 생각을 하거든요. 이 시장 자체가 빠르긴 하지만. 그래서 이제 막 어떤 트렌드를 되게 쫓아가는 거를 하는 것보다는 자기 색이 느껴지게끔, 그래서 저런 작품 하는 사람이지 라는 게 느껴지게끔 하는 게 가장 중요하지 않을까, 그런 생각을 합니다.
So, since the NFT scene does change very rapidly, as Heather mentioned, how Pika Park she started in back in April, and she's now sometimes to some people called ancient. So, in the NFT scene, everything goes really fast, and sometimes you are left to feel kind of alone and not feel kind of noticed. So don't really think about that, although it may sound very kind of basic, but really focus on the things that you want to express. Um, each and every work, make sure to kind of put the description down and make sure, like, for everything, people get a sense of how much you care about your work, and you have a sense of love towards each and every work that you mint and you have it out. And so one day, it will be, you will have eyes on the work, and you will, sell your work and everything, just to make sure that you don't follow the trends. Just make sure that you have your own color to be very, just make sure that you have your own strong style or color to be kind of representing yourself as an artist. Yeah, that's really good advice. And I think even the title of this work that we have on the screen, she says, I'm gonna do my thing. And that's the best thing that an artist can do, is do their thing and focus on what makes them happy, to like what's fun for them to create. And we have another question from La Patrona. She says, it's very impressive, all the love that you make your art, with which you make your art. She asks, have you created one that looks a little different, let's say more aggressive than cute? Oh, I'm so I think sorry. you're muted. Yeah, I was. Are we? Okay. So 라프레트로나님께서 질문해 주셨는데, 혹시 조금 다르게 생긴 작품도, 좀 네. 스타일에서 좀 벗어난 작품도 시도해 보셨는지, 어떻게 보면은 귀여움보다는 조금 더 뭐라고 하지? 약간 조금 더 공격적인, 좀 더 좀 센 느낌 그런 작품을 해보신 적 있는지 궁금해하세요. 작품? 글쎄요. 일단은 제가 이제 보보를 통해서 항상 모든 작품을 하기 때문에 그 모든 표현도 다 이제 보보로 귀결이 되는데, 지금 헤드가 올려준 이런, 그러니까 피지컬에서, 특히 이제 피지컬에서는 더 다양한 시도를 해봤었던 것 같아요. 왜냐면 막 색을 한정적으로 쓰지도 않고, 여러 가지, 일부러 이제 여러 가지, 왜냐면 이제 우리가 귀엽다고 느끼는 색깔은 좀 약간 한정적인 색깔들이 있잖아요. 파스텔 톤의 뭐 핑크, 블루, 옐로우 등등. 근데 이제 일부러 이 피지컬에서는 제가 더 다양한 색깔들로, 다양한 표현들로 보보를 표현하려고, 나의 감정을 표현하려고 해봤던 건 있는 것 같아요. 그런데 이 답변이 그분에게 과연 그분이 궁금해했던 답변인지는 모르겠으나, 이제 아마 보보가 아닌 다른 식의 막 이렇게 공격적인 좀 다른 성향을 나타내는 작품을 해봤냐고 물어본다면, 그거는 없습니다. 네. Yes, so since she does every work, even her physical work, through this character Bobo, as her representation. So in the physical work, she does try out a little bit more widely. So she experiments with the colors, she experiments with the textures, and so it can be maybe a little bit more different in that of what you see in her digital works to be kind of cute. So she used kind of the colors in a variety of different ways. So what's kind of stereotypical kind of cuteness would be kind of maybe a pastel or pink, baby blue. If those are like the cute colors, in her physical work, she does kind of experiment with using more powerful, vibrant colors. And through those colors, she tries to express her feelings. So she hopes that could answer your question. But
if it's gonna be something that is totally different outside of BeauBeau, no, she has not. Everything she wants to represent and express is gonna be through BeauBeau. I think that does answer her question. And I also wanted to say, Mylanie said she would like to see aggressive cuteness, like BeauBeau doing a scratch attack. That is gonna be so cute. I know, it'd be so cute. That is gonna be so cute. Okay. 작가님, 네. 멜라니께서 말씀하셨는데, 네. 보보가 조금 공격적이게 네. 이렇게 냐옹 하면서 그거 뭐지? 네. 그 손으로 이렇게 딱 스크래치 누구를 핥힌다든지 약간 그러는 것도 너무 귀여울 것 같다고. 이제 아까 그 슈퍼레어 티저에 보시면 이제 점점, 그러니까 슈퍼레어에 올리는 제 작품이 이제 제 세계가 보보땡을 좀 크게 아우를 수 있는 작품을 준비 중인 거예요. 이제 거기 안에 되게 다양한 느낌의 보보들이 등장하게 될 예정이고, 그 보보들은 각각의 보보가 아니고 한 사람 안에 되게 여러 가지 감정과 자기 안에서도 항상 대립이 일어나듯이 그 한 사람에 있는 모든 감정, 그러니까 이 전 세계에 있는 모든 사람들의 감정, 느끼는 감정들을 표현한 것들이거든요. 그런 보보들이 나오거든요. 거기에 이제 아마 그런 좀 더 다양한 표현을 가지고 있는 보보들이 나오게 될 예정이니 기대해 주세요. Okay, 알겠습니다. So with her up and coming super rare drop, the super rare drop is gonna have all the different different expressions of BeauBeau. So there is gonna be one that's gonna be very angry, maybe, so full of emotions. So all the BeauBeaus in there are gonna be not just separate BeauBeau, different characters. It's gonna be one entity that has different type of feelings and expressions. So please keep an eye out for that. Oh, I love that. And I agree with Mylanie. I would love to see BeauBeau doing a scratch attack. It would be so cute. Justin was asking, when you explain what NFTs are to gallerists, how easy do you find that they understand the concept? So, Dustin asking? Yes. 네, 저스틴님께서 질문해 주셨는데, 죄송해요, 제가. Sorry guys, I have a, give me just a second. I'm gonna move my seat so it's not too loud. But 네, 저스틴님께서 질문해 주셨는데, 혹시 NFT가 갤러리들에게서 지금 조금 지금 기존에 있는 갤러리들이 이해를 하거나 그 컨셉을 이해하고 이렇게 하는 거에 있어서 대화를 하실 때 어떻게 느끼시는지 궁금해요. 다시 한번 말씀해 주시겠어요? 네네네. 그러니까 작가님이 기존의 갤러리들과 대화를 하고 하실 때 네. 갤러리들이 어떻게 NFT에 대해서 이해를 하시고 컨셉을 이해를 하시는지 궁금해하세요. 네, 되게 이제 좀 힘든 부분이기는 한데, 일단은 아예 그 NFT라는 것에 대해서 아예 모르시는 분도 계시고, 또 그리고 디지털 아트라는 것에 대해서 또 그게 피지컬 아트랑 무슨 관계이냐, 막 이렇게 생각하시는 분들도 계신데, 근데 한국에서도 되게 이제 이 NFT 아트 자체가 되게 큰 이슈가 되고 있어서 많은 그냥 기존 갤러리들도 그냥 이게 어떤 거지? 이렇게 들여다보고는 계시는 것 같아요. 그래서 전혀 무슨 말인지는 모르겠지만 제가 이런 플랫폼들을 보여드리면서 설명을 해드리면 이렇게 조금 이해를 하시기도 하고 그런 실정인 것 같아요. 그러니까 이 블록체인 기술에 대해서도 아예 전혀 모르시고 코인이라든지 이런 것에 대해서도 아예 전혀 모르시다 보니까 이게 도대체 무슨 개념인 거냐 모르시지만 이 플랫폼에 직접 올라와 있는 작품을 가지고 이게 에디션은 이런 식으로 되어 있는 거고 이 아래 그 히스토리들 있잖아요. 누가 발행을 한 거고 그래서 누가 이거를 가져가서 소유를 한 거고 사가서 이런 것으로 설명을 드리면은 조금 재미있어 하시면서 조금 더 쉽게 아무래도 이해를 하시더라고요. 이게 대답이 됐을까요?
네, 너무 좋은 것 같아요. 죄송해요, 제가 뒤에 노이즈 있어가지고. 네, 아유, yeah, so as she speaks to the physical galleries and curators, she does find people to be kind of confused, and a lot of times like just not aware of the whole thing. So it does take time, and so questions kind of the relationship between what art is and what this whole technology is, and so but she does feel kind of the sense of people getting more interested in the NFT day by day. So yeah, so about the blockchain technology or the coin, all of those things are kind of confusing for people still. However, as she is showing the platforms and showing how the work is presented in these galleries and virtual spaces, people are getting kind of a sense of understanding of what this is and how it can be connected to the real world. And especially because you could kind of see the whole document. It documents the whole process, like who minted it and who it was transferred to, what it was sold for, and all of those things kind of help people to understand what NFTs are in the Korean traditional scene. Yeah, and I would think that gallerists would be that they would like that there is this ledger there that shows the history of a piece, that it can't be disputed. So I think they'll catch on, because that, I think, is important, to have a certificate of authenticity that it can't be changed. We have a question from Mylany, and a couple of people in the Discord have been asking. They were curious if there's a word in Korean for NFT, because we noticed that you haven't been saying NFT, so maybe you were translating the whole term non-fungible token. 저희 NFT라고 했는데, 그쵸? 네네. 네네. 근데 작가님께서 대답해 주시겠어요? NFT라는 단어가 한국에서 따로 있는지? 아니요. 네. 따로 없고 똑같이 Non-Fungible Token입니다. Yes. Same. It's the same. I thought I heard NFT. Like, that's what I thought I heard. I did pick into the Discord, and I saw that some people were asking the question. Yeah, but yeah, we have been saying NFT, but yeah, we don't have to break it down into non-fungible token, as we don't do that in the US and anywhere. Yeah, it's just called NFT. We don't have a special word for it. Oh, that's funny. So let me make sure we don't have any. So there's no questions on Twitch. Cool. So I really appreciate you guys being here today. Thank you so much, Dong Lee, for your translation work today. It's really well appreciated. I just wanted to ask one more question for Pika. Does she have any other upcoming drops or projects or anything that she wants our community to know about, or that they should keep an eye out for that's coming? 네, 작가님 이제 곧 끝내려고 하는데요. 혹시 네. 마지막으로 네. 웰 커뮤니티가 알았으면 한 이제 새로운 소식이라든지 아니면 앞으로 뭘 기대해야만 할 작품이 있다면 이런 거에 대해서 질문했어요. 네, 네. 일단은 오늘 이렇게 초대를 주셔서 너무너무 감사드리고, 동희 작가님께도 너무너무 정말 감사드리고, 정말 재미있는 시간이었어요. 그리고 이제 다가올 프로젝트는 피지컬 전시들이 다 한국에 있어서 그거를 보여드릴 수 없는 점이 정말 너무 아쉽고, 아까 헤더가 말한 것처럼 라이브 스트리밍이나 이런 걸 할 수 있게 되면은 꼭 알려드릴게요. 그리고 가장 큰 드랍일이나 그런 소식은 아까 말했듯이 10월에 있는 스포레어 준비를 아직도 계속 여전히 마무리를 하고 있거든요. 지금 열심히 기간 내에 할 수 있도록 정말 열심히 하고 있습니다. 그리고 그 외에 10월 지나고 나서는 또 제 작품으로 보보 가지고 좀 재미있는 프로젝트를 해볼까 하는 건데, 그건 아직 확실치 않아서 말씀을 드릴 수가 없는데, 모든 이런 소식 같은 거는 제 인스타그램이나 트위터에서 같이 공유하면서 재미있게 이야기 나누고 싶기 때문에 지켜봐 주시면 정말 정말 감사하겠습니다. Yes, so
For the last bit, she did wanted to mention that yes, thank you for the invitation. Thank you so much for Dongli as well for translation. Um, and that yes, something to look out for. It's going to be the physical exhibition that she's going to have in Korea. Also, unfortunately, so she will pick up. Dongli, I can't really hear you. Sorry. Am I cutting off? Are we okay right now? It sounds better now. Yeah. Okay. All right. So yeah. So physical exhibition in Korea. She will think about doing the live event, and she will definitely give you Heather. She's gonna talk to you if she does do that about her exhibition. Awesome. And yeah, and the most important thing right now is gonna be the super rare. She's currently still constantly working on that to make it even better. So that's going to be coming in October. So please keep an eye out for that one. And once those are all over, she is going to do a fun project with the BeauBeau. But in order to keep being updated, check out her Instagram and Twitter, and make sure to follow both of those accounts to be more updated with her next upcoming works and projects. Great. I'm sharing all of her links again in our Discord. And you can see Pika Park vibes on Twitter. And thank you both again so much. And thank you, Whale family, for your good questions today and your presence and energy. And we'll see you next time. Have a great day, everybody. Bye. Bye. Thank Thank you. you.